Buenos días a todas y todos. Good afternoon or good morning, everyone. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenidos al penúltimo Welcome webinario to de la the serie El one mundo de before los last servicios públicos de webinar empleo, of the series organizado of the por world of WAVES the este año. public service employments Es un organized for placer WAVES contar this con year. su It's a presencia pleasure el día de hoy. to have you with us Antes de today. comenzar, Before algunas we start, informaciones some practical prácticas. information. So, You can thank you for joining choose us your for language. the world of PES for WAVES. We give you some practical information for language. You can choose English, French, or Spanish, and you have to click on the little globe at the bottom of your screen. Para seleccionar su idioma, inglés, francés o español, lo pueden hacer haciendo clic en el icono del globo en la parte inferior de su pantalla. Et pour l'interprétation en français, vous pouvez choisir en cliquant sur le globe en bas à droite de votre écran. Y ahora voy a continuar solo en español. Otras informaciones prácticas. Other Sus practical micrófonos y information. cámaras Your están microphones and desactivadas cameras durante are toda la sesión. deactivated Y las throughout the whole preguntas session. se podrán The hacer questions can únicamente a través only be del made chat. through the chat. Algunas serán respondidas en Some will directo y be las demás serán replied atendidas to después en el directly, seguimiento and del the rest evento. will be Y para que lo followed up sepan, todos los after documentos the de la event. presentación de All the hoy documents of serán the enviados a los presentations from today participantes will tras be sent to the el webinario. participants after the Y me webinar. alegro mucho de I'm que very hoy vamos happy a descubrir el mundo de to los servicios discover públicos de today the empleo en el world of Perú. public service employment in Peru. Conoceremos los We principales will get to know indicadores the del main mercado laboral, indicators of the el labor market, funcionamiento y las the características work de los functioning servicios de and empleo, the las features of the acciones en favor de la employment inclusión, services, especialmente para actions in jóvenes, favor of mujeres, inclusion, personas con particularly discapacidad y for youth, migrantes, women, así como los people desafíos with futuros para disabilities and reforzar migrants, su as well eficacia. as future challenges Para to guiarnos en esta strengthen their presentación, efficacy. To tenemos guide el us honor through de in this contar con la presentation, we directora have the general del honor to Servicio have with Nacional de us Empleo del Perú, la the doctora Director Rosana General of the Taquia National Gutiérrez. Employment Service of Peru, La Dr. doctora Rosana Rosana Taquia Taquia Gutierrez. Gutiérrez es She abogada y is especialista a en gestión lawyer pública y specialized privada y in cuenta con más de public and private 25 años de management, and experiencia she has over en 25 empleo, experience in employment, responsabilidad social social y desarrollo responsibility, and sostenible. sustainable Ha development. dirigido programas She nacionales had como Impulsa Perú y led Perú projects Responsable. such as Ha Impulsa Perú and colaborado Perú con Responsable, organismos and she's internacionales como la Organización cooperated with Internacional del international Trabajo, la organizations Organización Internacional para las such as the Migraciones International y el Banco Labor Interamericano de Desarrollo, y es Organization and profesora the universitaria de International Derecho de la Organization for Empresa, Migrations, the Responsabilidad Social Inter-American Corporativa Development y Bank, Desarrollo and Sostenible. she is a Es un professor verdadero of law privilegio darle la palabra a la companies doctora Rosana en social este webinario. responsibility and Entonces, development. It's a doctora real Rosana, privilege to aquí tiene give la her the palabra mic on para this webinar. presentarnos al Dr. Servicio Público de Rosana, Empleo the de floor Perú. is yours. Muchas gracias. Thank you. Muchísimas gracias con todos. Thank you Gracias, very Amandín, por much. la primera Thank you, presentación. Amandine, for the first También para nosotros introduction. un gusto y un It's for honor us estar a en este pleasure and espacio an honor to be in compartiendo this con space, muchos sharing colegas, with many profesionales, colleagues, investigadores professionals, que están researchers, interesados en los interested diferentes servicios in the públicos de different empleo a public nivel mundial services y in que employment estas diferentes worldwide. exposiciones nos sirvan And a these todos different para poder presentations are encontrar useful nuevas for all of ideas, us nuevos to espacios en los find new que ideas and new veamos muy buenas spaces prácticas where we can o también see lecciones good aprendidas practices de lo que or podemos lessons implementar en nuestros learned respectivos países desde las that we can políticas apply públicas. in our Hoy respective yo les voy a countries in public presentar policy. cómo Today, está I'm going to trabajando el talk Servicio about Nacional del how Empleo en el the Ministerio de Trabajo y employment Promoción del service Empleo del Gobierno del in Perú the y Ministry of me voy a Employment in acompañar de Peru, una and presentación que I voy am a going ir to share abriendo. my presentation. Muy bien. Tenemos al frente, bueno, la presentación. Now we have the presentation. Seguidamente es un índice del contenido de los After, tópicos we que have vamos a an abordar. index of the topics of the contents we're going to discuss today. Y vamos a empezar con el primero And de we are ellos, going to start with the first of them, el cual es los principales indicadores which is key que indicators tenemos en el of mercado laboral the peruano. Peruvian labor market. Como podemos observar, As en we el can see, Perú, in Peru, la población en edad de trabajar the en virtud de working las age diferentes population actividades by activity que status tenemos
en la última In encuesta del año the last 2024, survey of que 2024 en nuestro país siempre carried es out in our un country año is antes los resultados o the results are informes always from a que year tenemos before. para poder In nacionalmente order to sistematizar. be able Hemos to registrado en el have a system 2024 is what we do, and alrededor we have de registered in 2024 at least 17.323 personas que se encuentran 70,323,000 ocupadas people en alguna register actividad as being engaged económica, in some form lo of que economic representa en nuestro activity, país representing el in our country around 94.4% de la PEA. 94.4% A su of vez, the working también, population. dentro de este grupo de 9 In millones, within this group, 177,000 son trabajadores 9,177,000 workers que están adecuadamente empleados, are workers y adequately ello nos employed, referimos respecto de lo and that que es means el ingreso, a los términos en los que regarding the ingresan y terms of las horas que income cumplen and de hours, trabajo, y están representados en un and 50% they're de la representing PEA, de la 50% of the población EAP, económicamente activa, la the PEA. economic active El population. 5.6% de la PEA se 5.6% of the encuentra EAP desempleada, was unemployed, y la población and económicamente the economically inactiva inactive population es principalmente este is porcentaje, mainly this aquellos que no percentage, están participando those del people mercado who are not laboral, participating in the que labor market, asciende a un número de and 7.932.000 they tally up personas. A la 7,932,000 derecha, people. bueno, no se To the observan right, los datos que habíamos uh, puesto, we can't see pero en la the data parte we have inferior se puede put ver there, los but niveles de at the empleo bottom, según we la can condición de see the actividad en employment lo que es levels 2022, according the activity 2024, status in y vemos 22, que las 2024. variaciones han ido And we can see subiendo, ¿no? A that the efectos figures have been going up, vamos a ir viendo efectivamente and cómo we han ido will variando el see año how 23, they have 24, perdón, varied versus el 22, como in también el 2024 versus 2024 y 2022, el and 2023, siendo estos also the números difference between absolutos 2024 and en el 23 año 2024, in 2022 ha sido mucho absolutes, mayor in con thousands and percentages. 235 versus el 2024, We have 2023 que es en el 179. we have En ese 179 sentido, in absolute value in veo que las 2024, láminas 2023. no están In saliendo this, algunos números. I Entonces, see that the slides are not showing some of the figures. me voy a ayudar con que I'm going to aid mientras myself van descargando de while repente otro PPT, they download. y para igual We're going no to get another dificultar PPT el avance de la actividad, so we don't stop the presentation. rápidamente hacer este cambio. A ver, un momento, por I'm going favor. to do No a se están quick viendo los change cuadros completos. A ver, un momento, por because favor. we can't see the full tables. Puse cero mute, pero no sé cómo. Ya, ¿qué hacemos? La cámara. Bueno, no taparé con mi dedo, ya lo tapé con el dedo, porque no sé dónde poner. ¿Ya qué hago? No, vamos a descargar la presentación. Ah, sí, solo que no. El audio, pues estoy mute. Doctora Rosana, si quiere, estoy en el Dr. PPT, Rosanna, no sé si ahí I entonces pueden ver los have números. the PowerPoint presentation and you can see the slides there. You can see the Estoy figures. compartiendo el I'm PPT sharing my ahora. screen now. ¿Y hasta dónde hablé? ¿Está bien? Que la lámina está bien. Pues que vamos a descargarla para que vean. Ya lo está compartiendo. Ah, ella. Sí. Avanzaremos con el de ella, pues. ¿Segura? Sí. Y le diré siguiente. Creo, creo que ahora sí puede ver la pantalla completa. I think you can see the food.
full screen now. Sí, Ahora sí. Ya, muchas gracias. Creo que me están ayudando con los gráficos. Muchas gracias. Nada. Thank you. I think Muy bien, seguimos entonces. Otro I indicador think that's tenemos better. las Another principales, indicator las tasas que tenemos al is momento the de rates. desempleo tanto nacional We como have the national rural. urban employment rate. También siempre en estas datas Also ya in this formales del data, cuarto trimestre del 2024 tenemos that una is tasa in de the fourth desempleo quarter of nacional 2024, the que national alcanza employment el rate reached 4.7% y solamente disminuyó 4.7%, el decreasing by 0.5% 0.5 desde un punto de vista porcentual en lo que es términos percentage absolutos points respecto a lo in que se absolute terms compared to registrado the en same el period the año previous anterior, el year, 2023, which que es was a 2024. 5.4. Y este año And this year, 2024, la tasa de desempleo en nuestro 2024, país se the ubicó en el country's unemployment rate 5.6, stood at subió en 5.6, or 0.2 puntos porcentuales con 0.2 relación al año percentage points anterior, higher que than fue the previous year, 5.4. which was Tenemos aquí 5.4. al frente Here, encuestas, la encuesta we nacional have de hogares, some que es lo que surveys, llamamos the ENAO. National Home Tenemos aquí a la Survey, izquierda, which ¿no? we call Y ENAO, podemos ver cómo ha and we can ido see transitando estos cambios desde el how 2015 these changes have hasta el occurred año from 2015 2022 to y 2022, a la derecha and to el the right, 2024, ¿no? 2024. La siguiente ficha, por favor. Next slide, please. Gracias. En lo que corresponde a ver, ¿no?, el empleo de manera Here we formal can e see the informal, employment también as tenemos en formal el and año informal employment. In 2024 una tasa 2024, de empleo we have an informal que informal fue del employment rate of 70.9%, es 70.9%, decir, 7 de cada 10 meaning that 7 out trabajadores of 10 se workers encontraban were laborando en unidades employed in productivas production no units not registradas ante la registered with the Administración tax Tributaria, administration SUNAT. or SUNAT. Nuestro país lamentablemente tiene muchos Our años de country informalidad, has tiene many, muchas many years caras de of informal informalidad. employment, and there are many phases Poníamos of the al informal employment. frente We, la when we're formalidad desde un punto de vista considering tributario que implica informality este from registro the como uh, contribuyente ante el Estado taxing point of view, y estar and fiscalizado y pagar y cumplir the en lo fact que that es la someone recolección de is impuestos y pagar registered and permisos, paying pero and es their una cara de los muchos contributions, que tiene but el it's proceso de one la of the many informalidad. phases Como of the informal decíamos, employment in the al country. frente, entonces, As este we were saying, 70.9%, this ¿no?, que tenemos de empleo 70.9% formal, that we have of también lo vemos informal employment, we desde que can son puestos asalariados muchas also veces, see pero no tienen as seguro sometimes social, o son there are trabajadores people familiares in full-time que employment no but reciben without social remuneración y insurance or social security. They don't have any tampoco tienen protection. beneficios sociales, They don't have ni social tienen benefits. derechos a seguro social. They don't have any Y cabe rights to señalar que social insurance. esta data And es la it's worth más baja notice que se ha that registrado this en los data últimos is the 20 años, lowest we have had in the siendo last 20 quizá en las years. épocas de pandemia donde fueron los And números during the mucho más crudos pandemic, incluso, ¿no? El was when resultado we had the highest number. significó una disminución del But that meant 0.2 a decrease puntos of porcentuales respecto a lo registrado en 0.2 el año anterior, percentage points que compared fue to the previous year, which was 71.7%. Tenemos abajo 71.1%. las gráficas de la We encuesta have the nacional de hogares a nivel tables nacional y below cómo of ha the ido National Home Surveys and the National estas Survey subidas del empleo of how informal respecto del these empleo increases have formal, been with regards to y lo formal propio employment, en lo que es la variación de and las also the del EPEN variation of the en EPEN nuestro país. in our La country. siguiente, por favor. Next, please. Otro indicador importante son Another los important indicator trabajadores are con un puesto de trabajo que workers están en el empleo with jobs formal, in the que formal están en private el sector. ámbito privado. En diciembre del In December 2024, la cantidad 2024, de the number of trabajadores en el workers in the sector formal private formal sector privado was fue de 4.332.864 personas, 4,332,864. siendo el It's 5.0% 5% superior higher a lo than in the same registrado month of the en el previous mismo year. mes
del año anterior. Entonces, en términos In absolute absolutos, ha terms, significado un this incremento de represented an increase of 200.012 puestos de trabajo con 200,012 respecto al mes de jobs diciembre del compared to December 2023. 2023. El 2024 In también, el 2024, sector formal also, privado the presentó formal un private sector desempeño performed well, favorable al alcanzar una achieving a tasa de growth rate of crecimiento del 2.9% 2.9% y un and aumento an absoluto absolute del increase of 117.897 puestos de trabajo 117,897 formales formal en jobs compared relación to a lo que fue del 2023, año anterior. the La previous year. siguiente, por favor. Next, please. Y un último, la siguiente, por favor. Ajá. Y un siguiente indicador es la remuneración A following promedio indicator que se is the tiene average dentro remuneration of workers in the del formal mercado private sector. laboral peruano. Y la And remuneración mensual del sector formal privado a diciembre the del año pasado remuneration alcanzó un promedio de in the formal private 2.811 sector in December soles, 24 que es el resultado de una variación was positiva the del result of a positive 2.8% con variation of relación al mismo mes del año 2.8% anterior. compared to the same month of the La previous year. remuneración mensual del Monthly sector formal remuneration in the privado formal en private sector in 2024 tuvo un 2024 promedio de reached an average of 3.773 soles, que es una cifra 2,073 superior soles, en tres punto dos which por is ciento de la registrada en el 30.2 higher than 2023, que 2023, fue de which was 2.687 soles, y en 2,687 términos soles, absolutos and in absolute significó un terms, incremento this de represented an 86 increase of soles a 86 cada soles trabajador. for each worker. La siguiente ficha, por favor. Next slide, please. Por tanto, teniendo estos, Therefore, principales indicadores que having this, nos describen having had these main indicators económicamente that cómo se describe encuentra nuestra financially economía a the nivel situation de of estos our diferentes economy indicadores and del at the level mercado of these laboral, different en este punto indicators of the 2 labor vamos market, a in this point two, comentarles we're going to talk a cómo little está bit descrito y about estructurado el Servicio the Público de structure and Empleo de description Perú. of the Public Employment Service Siguiente, of por Peru. favor. El Servicio Público de Empleo The en el Public Perú Employment Service in Peru descansa estas diferentes funciones y labores provides desde el Ministerio de these Trabajo y Promoción del different Empleo, desde la services Dirección from General del the Servicio Ministry of Nacional Employment, del from the Empleo. National Director of Como Employment. estamos a nivel del Estado del Poder As we Ejecutivo, are at the level of somos state, el ente at state level, rector que a we su vez de are la mano con los the managing gobiernos entity regionales en el that hand in país, hand with the vamos a regional buscar governments brindar in the servicios government, públicos we a seek nivel to provide nacional public a services at través de lo national que level llamamos centros de through what empleo we en call cada employment región del centers Perú in each para region of Peru dinamizar el in mercado order to laboral, uh, tener mejorarse la dynamize the competitividad labor y market in Peru, eficiencia improve en las competitivity, empresas en todo and el territorio. have efficiency of companies throughout the Nosotros country. atendemos We anualmente serve a un número around de 300.000 personas en la búsqueda de 300,000 job empleo seekers y a más annually de 3.000 and empresas que more ofertan than sus 3,000 vacantes companies para that conseguir el advertise their capital humano que vacancies to necesitan. find the human capital they need. El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo ha The Ministry descentralizado of las Labor funciones de and promoción del Promotion of empleo, como también Jobs de acciones para promover el promotes trabajo employment en and lo que actions to constituyen las promote 24 employment regiones del Perú. in the Pero 24 la parte regions in Peru, normativa but the descansa siempre regulatory en el part Ministerio de is Trabajo a través always de la Dirección within the General del Ministry of Servicio Labor Nacional del Empleo. through Y el the Servicio Público de General Empleo del Perú, Division of desde la Public Dirección Service General, Employment and tenemos the a cargo, por tanto, Employment Service in 12 Peru servicios de empleo que has estamos viendo al 12 frente en las employment fichas, services que that we can podemos see on agrupar slide en that tres we can grandes group in servicios. three Un primer great bloque de areas of service. servicios que busca One promover empleo. Y is ahí tenemos 5 the one seeking servicios. to promote employment, and we Primero, have la bolsa de 5 trabajo, que la services vamos there. a explicar First luego, is a job bank, certificado único laboral, asesoría para la single búsqueda employment de empleo, certificate, job search acercamiento advice, empresarial y business empleo outreach, and temporal. temporary employment. Un segundo grupo de A second servicios group of está dirigido a la services mejora de la is empleabilidad, aimed to improve la employability, capacitación laboral, job training, certificación de competencias work laborales, skills capacitación para el certification, emprendimiento, training orientación entrepreneurship, vocacional, vocational información guidance and ocupacional occupational information, y orientación and para el entrepreneurship emprendimiento. and guidance. Un tercer grupo And a third group son los servicios is
de orientación, the guidance la service, información del mercado de trabajo information y la about labor orientación market, para el migrante. and guidance for migrants. Estos 12 servicios, These 12 services desde el sector trabajo, el Ministerio de from Trabajo, desde the promoción del Ministry of empleo, Employment and somos los Employment entes Promotion, rectores que damos las normas we are técnicas, in charge of damos providing nosotros a the nivel nacional technical cuáles van a regulation, ser las and estrategias, los we programas e say at incluso veremos national en un level which momento are going to be the que strategies or también programs, as we will see, sumamos and we presupuestalmente a los also presupuestos que se puedan asignar en las propias regiones para gather up estos all the 12 different budgets in the servicios. regions for these Y en 12 lo que services. llamamos And centros de empleo, in que what we son call en cada employment región del centers, Perú, which are in mínimamente each region exigen of Peru, un we espacio have at físico least a que se physical llama space centro de empleo, called a Centro de Empleo or están Employment Center, presentes los 12 servicios and que tenemos we al provide there frente. the 12 services. La siguiente, por favor. Next, please. En esta ficha, lo que On this queremos slide, transmitir es what que we want to nuestro show you servicio público is de that empleo our peruano Public se Employment Service of constituye Peru como una red. Por eso que a la is set izquierda, up en el as mapa del a Perú, service network. ponemos That's en la what capital we see Lima, on se the encuentra el left Ministerio on de the Trabajo dentro de la Peruvian map. Dirección General We del put Servicio the Nacional del capital Lima, Empleo, pero que con todas las but regiones, a través de with estas, all the bueno, flechas regions que hemos puesto en la in gráfica, the arrows you can queremos see, transmitir que es un we trabajo gobierno we want to central, show that gobierno is regional a e job that is incluso done at a también central muchas government, veces regional con government, and gobiernos many times locales, with que local es governments incluso as el well, nivel de trabajar which con los municipios. is a Veíamos level of acá en working la with ficha al lado municipalities. derecho que We can tenemos see al here on the momento en el right Perú that at the moment we have in 530 Peru unidades 530 prestadoras de public servicios de employment service empleo público, providers, que en sus siglas las llamamos which we UPSES. call Y UPSEP. las UPSES las And podemos these UPSEPs encontrar we can be found como si fuesen, ¿no? Haciendo as un if símil, they que were tuviéramos a una similar entidad que a su vez también to an tiene entity como that diferentes at the same sucursales time dentro del has mismo different territorio, branches within the y en same ese territory. marco, en And cada within this región siempre framework, in this tendremos, region, we will decíamos, un always centro have de empleo. an Pero en esa employment center. región, But aparte in the del gran region, centro de empleo a que está part siempre of the ubicado large en la employment capital de la center, región, which is también always pueden in haber the capital of the oficinas region, de enlace. we can Estas oficinas de enlace, have si es que están ubicadas en un gobierno local, local las offices, llamamos liaison agencias offices. locales de empleo. And Y a la then we fecha can son also have 110. local employment Y agencies. At si the moment, estas we have oficinas de 110. enlace And if también las these tenemos en uh, liaison instituciones de offices, educación we superior also have them pública in y están en higher universidades, education a institutions la or fecha tenemos universities. 37, y en lo que son We institutos have públicos 30C in public tenemos al universities momento and 336. 330Cs in public Entonces, institutes. sumando todos estos números, And era que adding les all them up, comentábamos que tenemos una we red have que señala a network 530. of Entonces, la 530. intervención que hacemos también como Servicio So with the Nacional del intervention we do Empleo as está muy national vinculado employment a que a services, las personas que se we are atiendan linked en to estas the unidades prestadoras people de servicio público served in these puedan ellas offices, también focalizar, and identificar a we diferentes focus and grupos identify vulnerables en different la vulnerable diversidad que groups tiene nuestro país, el that Perú. in the Tenemos diversity that we personas have in our country, afrodescendientes, we have personas indígenas, uh, tenemos people of jóvenes, African descent, we have jóvenes indigenous también que people, we si have es que youth, cruzamos con otras vulnerabilidades, uh, pues también se people hace with mucho other más diversa y la vulnerabilities. focalización para acercar los So servicios de our empleo focus is really en todo diverse el to país, en sus diferentes provide diversidades. employment Y también no services to the solamente whole esa country, mirada to different desde el usuario del servicio populations, de empleo, and sino also from the también point of, not desde only from the desde point el of view of sector the empresarial. service El user, sector but also empresarial from en the el Perú, um, en la costa peruana, employer está or the cerca business al sector. mar, está In the cerca Peruvian a coast, puertos, this está cerca a poder is transitar close y to the llevar sus sea, mercaderías fuera del and Perú. we're talking about Es people who want un to export costo out de of desarrollo Peru, distinto a una and they have empresa que puede estar operando en level la of development Amazonía completely peruana, different en Loreto to de a repente, company y que sus that works in costos the para Peruvian poder Amazon, for esa example, empresa Amazonia, for requerir example. personal, And disminuir these sus companies costos o que requires sean más altos, va a ser personnel, mucho más they want to oneroso lower costs, cuando también
And quiere exportar o quiera obviously, these internamente costs dentro del are going to territorio be higher if peruano they want to vender sus export or productos they o want to sell their servicios. products Entonces, within the Peruvian hay muchos territory. factores, So there are many tanto por factors, el ámbito, por el territorio, both el for enfoque territory, productivo, el the productive enfoque de focus, inclusión también the que tenemos inclusion en el focus that Servicio we Nacional have del in Empleo, the que va a National Employment conllevar Services. que el That trabajo de los means diferentes that centros de the empleo work of the y las different employment diferentes centers agencias in locales de the empleo, different oficinas de local enlace, employment agencies or hay un liaison mínimo offices, que realizan con las we normativas que have a nosotros tenemos minimum they que do with the brindarles. regulations, Sin we have to embargo, provide them. existe también However, un enfoque we territorial there's que es also a territorial, a geographical inescindible a la focus, labor que ellos tienen which también is que realizar. paramount La for siguiente the ficha, por work favor. they do. Next slide, please. También mencionarles que los servicios I públicos de wanted empleo to en el mention Perú, also that the Public como está Employment Service of Peru, ocurriendo en el as it mundo, is happening in the pues rest of the también hemos world, avanzado we have a moved no forward solamente brindar servicios de orden not only to presencial, provide y face-to-face también services no solamente and not estar only presencialmente, como les decía hace un momento, being en on la site capital de las regiones, in sino movernos the también a capital of the espacios regions, mucho más but adentro de las capitales de regiones move y to the poder también spaces acercar to los rural servicios de areas, for empleo. example, and Tenemos get closer tres to maneras the que el servicio llega al employment seekers. ciudadano, llega a las We have empresas, three spaces that get puede to the llegar a citizen, muchos to the públicos. companies, Primero, la and many modalidad areas. virtual. The first, we Tenemos have al the frente virtual el link service. de nuestro portal We have the link of empleosperú.gov.pe, our portal portal, de nuestro sector, empleosperu.gov.em. Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, We have donde cuando where ya uno, sea una empresa o sea una persona whether you are a que está buscando company el buscador or de a empleo, job seeker, ingresa, pone sus datos, se you can registra, enter, empieza a abrirse muchos input your campos, data, and dependiendo many de los fields servicios a los can que open quiero acceder. depending of Entonces, the primero services that I want to comentarles que access. First tenemos of all, esta primera I wanted to puerta de say that entrada. we have this Una first segunda puerta de entry portal. entrada tenemos las modalidades presenciales, A que es a second través one de toda esta is the red de face-to-face oficinas a nivel meetings nacional within y que this se encuentran network of generalmente en los offices centros at de empleo national en las level, capitales de with la región. A su usually vez in the también capitals of tenemos the regions. modalidades And at the same itinerantes, time, que we son have job fairs, principalmente ferias laborales de a empleo mobile que service realizamos con that mucha fuerza, we sobre todo do último año. Estamos mainly yendo a this las in regiones, this last year inclusive we las have been mismas going to sedes o different centros de regions, empleo que están en las even in the regiones same branches van a of provincias muy dentro de su the región, regional a services. They municipios go to dentro de su provinces or región, porque municipalities todos within the finalmente region, necesitan because at the conocer end de estos servicios de everyone empleo needs y to buscar know y about acceder these a cómo employment services inscribirse, cómo and postular, need cómo to find out informarse, how to etc. register, Entonces, how en base to a estas uh, modalidades de get atención, information, vamos a ir and viendo en so la on and so siguiente forth. ficha And based on that, we're cómo going en to see cada on the next servicio de slide empleo, sí, por how favor, in each of the cómo en different cada employment servicio de empleo services se van mostrando. Características, we are going to entonces, show características y desarrollo de cada uno de nuestros servicios. La primera. features of employment services and each of our services. Gracias. The first one, Nuestro primer gran servicio the es first la bolsa great de trabajo. service Nuestra is the bolsa de job board or trabajo, job bank. siempre señalar que todos los servicios de I have empleo to say son, that por all supuesto, employment services gratuitos are y free abiertos and para cualquier persona, open to natural anyone. O jurídica, todos los servicios. En el caso puntual de un buscador de In empleo, tenemos the case vacantes of de an employment empleo seeker, que we have son gratuitas e vacancies ilimitadas, porque that are permanentemente free se and suben unlimited vacantes y las que because ya pasaron no tienen, ya vacancies se are tomaron porque uploaded van saliendo constantly, y es and the permanentemente ones that circulan, had ¿no? Y expired are removed. utilizamos la inteligencia We use artificial en el artificial portal intelligence, y pronto vamos a artificial intelligence realizar on the lo que portal, llamamos and el we will CV soon be inteligente. launching the La smart CV. IA que hoy en día todos utilizamos de muchas maneras, lo The estamos utilizando en AI, la bolsa which con everyone un is proyecto en el cual using these hoy days, en we're día using it in the job el board buscador de empleo with the pone sus idea datos, that the llena job unas seeker encuestas, fills in preguntas, una a una, some y que services de and repente en there's el camino de personal llenar data, esa personal información information, puede que and desista along the porque way, por they muchos might motivos. desist because Entonces, it's too hemos much. creado a través de So la we have inteligencia created artificial through hacer el artificial parcelamiento intelligence del um, a buscador de empleo profile con la of información que the tenemos applicant y with the otras que information recoge we la have inteligencia artificial. and other Con information gathered ello by se the crea AI. el CV And inteligente
que va a So ayudar we mucho a developed lo que después llamaremos la the asesoría en la Smart búsqueda de CV, empleo, which is que going lo to help a llamamos lot PABI for por las the siglas. Y este guidance CV on inteligente va a employment estar como uno de los when you're pasos seeking para poder employment. acceder a esta And this is bolsa going de to be one of trabajo. the phases Pero que hoy en to día access this todavía job board. está, At the moment, digamos, is siendo en esta in versión a que development va a ir phase. transitando el próximo año al CV The, inteligente, todavía sigue siendo que yo the ingrese, me registro, Smart respondiendo CV todas at the las, moment is respondo that todas las I still preguntas have que me to hace el uh, portal para answer all the realizar el questions perfilamiento de cada una de las that I'm being personas. asked in order Las to vacantes create de my empleo profile. también, por supuesto, incluyen a Vacancies, of course, personas job vacancies con discapacidad, es include decir, people hay with disabilities. por normativa laboral en Uh, el Perú cuotas de by empleo para regulation in personas con Peru, there are discapacidad que debe de quotas cumplir el sector privado for y people esas with vacantes de empleo disabilities las that deben the de private colgar sector también en has nuestra to bolsa de comply trabajo. with, and those Tenemos are una included in our job board as muy well. amplia base de We datos de have a candidatos wide que database of coinciden con candidates vacantes de who empleo match que quizá the hoy yo me job registré vacancies. aún no Maybe I consigo, pero registered siempre today, I en haven't esta managed to get bolsa an está employment, permanentemente but our board refrescando is esas refreshing oportunidades constantly de empleo these y van employment haciendo que opportunities, pueda coincidir y tenga muchas and they opciones de make them intermediación coincide la persona and que se ha inscrito en nuestra may bolsa. help La the asesoría person who has personalizada a través de sign up nuestros to have consultores many de options. empleo que están We also have ubicados personal advice en from our cada uno special de los centros de empleo consultants del at país, each employment no center in the solamente los de country, capital, sino también los que les not comentaba que only están en las in the UPS. capitals, Hay but siempre also in the personal OOPS. todos los días que We están have dentro del centro de staff empleo con este trabajo, every con esta day misión de absorber who work with consultas, this mission de of informarle resolving al usuario queries, qué es lo que le inform the conviene y por user qué what is convenient for them, what they punto can ingresar a do, nuestro portal, and how can siendo they uh, personalizado, viendo enter si es our una persona portal. con discapacidad, And viendo it's si es una personalized. mujer, They see whether viendo si es it's a un woman, joven, it's a si es un person with adulto mayor, disabilities, etcétera. if it's La atención an elderly multicanal, porque en person. este caso And we have a tenemos multi-channel las tres service presentaciones para because acceder a we la bolsa have de the trabajo, three sea presencial, presentations to access itinerante o the job virtual. board, La in siguiente, person, por mobile, favor. and through the Empleos Peru portal. Next, please. Un servicio muy potente que tenemos en el Um, Ministerio de Trabajo very peruano strong, es lo que powerful service we llamamos el have is certificado what we have, único laboral. the single Es employment quizá dentro certificate. de los servicios el que está Is dentro within del the ranking entre services, los tres in primeros, the ¿no? ranking is the El first three. certificado único laboral o CUL The es single un employment certificado gratuito certificate que is a cualquier persona free natural puede certificate that solicitar a any través person de can nuestra apply página for Empleos Perú, through donde el our page documento Empleos Peru, que se expide en and virtud a un the trabajo de document is issued interoperabilidad que ha hecho el Ministerio de Trabajo en through estos an últimos años, interoperability pues work con that the otras labor ministry instituciones has done with other públicas, institutions, llámese public institutions, Ministerio de Educación, such as el education, Poder Judicial, the el judiciary, Ministerio del Interior, a su vez con the la SUNEDU, interior la ministry, SUNIEC, etcétera, and as son Sunel Saniek un solo documento que se is extiende donde uh, se señala one que la is one persona document natural que está that's issued solicitando where it is este pointed out that the certificado person who is applying for it, sale ahí si tiene antecedentes o no tiene, it will come penales, up, si it has a tiene o no criminal tiene record, judiciales, if they have a policiales, judicial la record trayectoria académica or que ha tenido, en qué police, colegio estudió, police si ha record, tenido estudios when universitarios they hasta have qué academic momento, o studies, de university instituto, o studies, de CEPROS, la trayectoria the laboral que ha tenido, um, dónde ha trabajado, labor en qué history puesto of the de person, trabajo. where Y have they este worked, documento es muy uh, valioso, in which no post, solamente and this is a para valuable las document, personas que not están only buscando for people empleo, sino también looking for incluso employment, para el sector but empresarial, also que for el the sector business sector, empresarial a los because candidatos que tienen para poder realizar for the las candidates entrevistas, they realizar have todo el in order to proceso de carry out intermediación, interviews and les shortlists, solicitan que se they acerquen también apply, con el they CUL, es decir, request le them to dan, en um, virtud a que es un bring documento this expedido por el single Ministerio de employment Trabajo, certificate. le dan una validez y They una give legitimidad that respecto de la información que a tienen que validity and obtener, legitimacy haciendo to this mucho más document. ágil y más rápido los And procesos de this intermediación. makes Se the extiende process también more para personas agile. con discapacidad, It's para also extranjeros que for están people with viviendo y disabilities and trabajando foreigners, bajo people la who live regulación and work peruana uh, within the que están en búsqueda de Peruvian empleo, government promoviendo la and inclusión who are laboral. seeking También employment. refuerza
The CUL is this certificate can be verified on Empleos Peru and reinforces the reliability and authenticity of the information. It is available 24 hours a day, 7 days a week. And the service can be virtual, it can be face-to-face, or it can be on the mobile phones as well. Un tercer servicio tenemos la A third asesoría para service, la we have búsqueda job search de empleo, advice. conocido como AVE. It's El primero de known as ellos como AVE. característica es The first que of en them estas asesorías is que that da el in these consultor de AVE, de los centros de consultancies, empleo, se puede identificar y resaltar it's las possible to habilidades identify de ese and buscador de highlight empleo the skills of the para employment que seeker conozca, identifique, se so that reconozca they cuáles son sus acknowledge habilidades, sus destrezas what que their puedan después destacar skills, en el mercado their laboral. abilities that También can be highlighted in the en el labor servicio market. de AVE realizamos Also, una in the AVE service, orientación en we lo que es la carry out elaboración de un guidance CV. on writing Se les CVs. enseña por grupos We cómo debería teach estar people enfocado in el groups CV, how to resaltando focus sus their CV, fortalezas, ¿no? Hay que highlighting their preparar strengths. también a las personas muchas Also, we have veces to para prepare lo que es people el trabajo, for perdón, las entrevistas más exitosas. Entonces también for realizamos successful esto job o interviews, for example. brindamos herramientas para la búsqueda de We empleo provide tools efectiva. for Tenemos effective un job modelo de searching. gestión que está We have focalizado a para esa búsqueda de management empleo para model mujeres focused víctimas de on violencia. women Esto victims es of un violence. trabajo que se ha This realizado is y work hemos aprobado una normativa that a has been nivel carried de out and alta a law dirección, has una been resolución approved at a viceministerial high level, en la a actual gestión, ministerial en la resolution, cual estamos dándole un whereby trato we give personalizado, a focalizado a personalized and mujeres con focalized estas características. treatment to Y women finalmente with también this tenemos esta asesoría a within this través de category, los tres and we canales have ya this antes mencionados. El advising siguiente, por favor. the multi-channels we have mentioned before. Tenemos este servicio también que es We also clave en have this en todo service, which servicio de is empleo, que key, es el acercamiento which is the empresarial. business El approach. trabajo con el acercamiento empresarial en This nuestro kind of sistema, work in our creemos system, que está en un we proceso believe, actualmente is de currently modernización y in a mejora. En virtud modernization and a que improvement incluso process a because veces en el nombre acercamiento even on empresarial the name business podría approach, parecerse como que nos it encontramos lejos del sector could empresarial. seem like we Entonces, are far incluso hasta cómo from llamarlo, the estamos business también sector. viendo But si even the efectivamente lo name, we're dejaremos así o no. studying if we are going to En el leave it that acercamiento name or we're going to empresarial, change it. el centro de In this empleo, business los approach, the employment consultores de center empleo se or the acercan y employment brindan asesoría advisors directa a las empresas approach and y give primero les direct, informan lo direct que tenemos en los assessment centros de to empleo the companies y que and we inform pueden them what we ellos have in the employment solicitar sus centers vacantes de and that empleo a they través de can nuestra bolsa. publish, Como también publicize no solamente their pensamos vacancies en el in sector our empresarial para job sus bank. ofertas de bolsa, sino también We orientarles also por guide ejemplo, cómo them incluir personas on, con for example, how to discapacidad, cómo include tener people with estos enfoques disabilities, inclusivos al momento how de to have these reclutar inclusive personal approaches en when general, sea a través de recruiting. nuestra bolsa o no necesariamente, Um, el que it can puedan be through participar our en las job bank diferentes or ferias on que another way. tenemos, que les contaba, itinerantes, And ser un espacio donde el we empresario reciba aim to be información a space permanente where a través de nuestros employers consultores de receive empleo, permanent a través de information through our boletines, employment a través advisors, de through diferentes newsletters, bueno, talleres que and realizamos, to de workshops lo que se we está carry trabajando en out, promoción del or empleo what y we que are podemos doing ser in aliados. employment Es promotion, decir, and that we no can be solamente para allies incluir sus from the puestos very de beginning, trabajo, not only to vacantes include y cuál es their el perfil, vacancies sino in también our muchas database, oportunidades más improve their para ser profile, but aliados del many other sector público con el opportunities to sector be privado. allies La in siguiente, por favor. to be allies, public and private sector. Next, please. Tenemos otro servicio que se We have other llama service, Sobio, mi carrera, que se da 100% which is called virtual. Sovio, my Ustedes career, ingresan a which is 100% virtual. You lacarrera.trabajo.gov.pe enter, y es una plataforma que está hecha and it's a principalmente para platform that jóvenes que has been están developed entre for los mainly for 14 a young 29 años people
between 14 and 29 years old. And the idea is to have content on what are the most demanded and better paid careers. And we also um, offer scholarships, proposals for financing credit lines, but all based on using the platform Mi Carrera. And this platform has been the result of seeking somehow to address the problem of occupational mismatch due to a lack of information when making decisions about what to study in the future. And that can happen to the job seeker or youth in general when they are thinking or what will they do when they finish their studies. La siguiente, por favor. La siguiente es nuestro servicio The next one is our service called Capacítate, which is also a virtual platform. El link es virtual, es You have the gratuita. link there. It's free, it's virtual. At the moment, we have over 40 learning paths consisting of courses organized by subject area and level of complexity. We have 200 courses, 100% virtual and free training courses. They offer courses in English, indigenous languages, such as Quechua and Aymara, and Peruvian Sign Language. And all these courses have been incorporated in this virtual training platform in association with different private entities that have those strengths. For example, here we have a lot of programs or courses that have been developed by agreements with Cisco and the government. For example, Cisco is an international company, or with the Ministry of Labor and the Romero Group, which is a Peruvian business group, a family group, a very strong with the investments outside Peru, and which has a huge focus on education. So this is a way of using the private-public alliance to close those gaps in order to improve employability or also to have an additional training when I'm looking for a job. We also have training service, which is a program called Jóvenes Productivos, Productive Youth. And this program has a budget allocated by the Ministry of Finance in Peru. And this is aimed to strengthen and improve the employability of people aged 15 to 29 who are living in poverty or extreme poverty and or socio-occupational vulnerability, because this is benefiting these kind of people with one of the services. It can be training services with an emphasis on dual training. There are short courses, they're basic courses, 1-2 months, including the modality, the dual modality in these trainings, that they you study in the morning and in the afternoon you go to a company to practice what the theory you learn in the morning. And they do a couple of months in this training, and then you can go on working. Then we have the program called LAMCASU, which is a program for temporary work, which works in Peru. It works hand in hand with municipalities, focus on the poorest people within their territory. It's usually a program with 99% women and people with disabilities for basic infrastructure areas, building, painting walls, and
La siguiente, por favor. This is for people in poverty or extreme poverty. Y finalmente, el último And finally, servicio que tenemos the last service es we el have servicio de orientación. is Este guidance servicio service. es una This información service oficial is mensualizada del monthly mercado de official trabajo. Hay una information on oficina labor dentro market del ministerio que indicators. se encarga de ello, There is la an office DICEL, within the es la que ministry nos alimenta in a charge todo of el that, sector DICEL, respecto de cómo which van las ofertas informs laborales, the la whole demanda sector of ocupacional, how salarios, is the etcétera. labor Tenemos market también el offering, último wages, servicio de etc. orientación And al the last emprendimiento. Nuestro service país for tiene, guidance sabemos, ya for hemos dicho, people who altas wish to tasas de start a informalidad. business or La gran strengthen cantidad de an esos existing one. emprendedores, informales, se dedican a ser Many of emprendedores, pero informal muchas veces como un en autoempleo muy entrepreneurs precario, con are poca vida in de precarious existencia, y conditions, también esos emprendedores and buscamos que we pasen ese túnel de la muerte want y them to queremos que go tengan esta from orientación para el that part to the emprendimiento. Por ello se formal está employment. fortaleciendo y And hace this 2 días part is being se ha strengthening. lanzado un And a link couple of days donde ago, we buscamos a esos launched a emprendedores link where informales we're para looking those formalizarlos, que se informal llama el Recomienda entrepreneurships P. to formalize La them. siguiente, por favor. Doctora Rosana, solo informarle de que Dr. nos Rosana, queda 15 just to minutos let you that we only have Ok, 15 al minutes left. final del webinar. Gracias. Uy, gracias, gracias. Entonces creo que de repente la siguiente, la Okay, última maybe ficha, we can go to the last slide donde estamos poniendo cuál where es la atención que tenemos para los grupos. we show the type of Ok, service we have. sí, ¿cuáles son los desafíos que tenemos Which are the para challenges fortalecer los servicios for públicos de strengthening empleo? the public Era employment lo que service? hace un momentito se veía. Y This ahora is what tenemos we al were frente, seeing ¿no?, a couple of minutes, estos and diferentes on resultados de screen we have the atención different results que of hemos... ya, sí. services provided. La última ficha, por favor. Los The very desafíos last que slide, tenemos please. The para challenges poder we have, nosotros... you know them? Sí. Los resultados que hemos tenido And the este año results we had 2025 a la in fecha, que aún no 2025 termina, to 18 date, de septiembre es el corte, de el número de and personas con the vulnerabilidad que hemos podido atender, number of bolsa de people with trabajo, pool, vulnerabilities we asesoría para have la búsqueda de served, empleo. Vemos ahí que hay we can mucho en see el that espacio de mujeres, there are espacio de a lot personas con of discapacidad, women, jóvenes, adultos mayores, personas persons with extranjeras. disabilities, young people, Y la older última, por adults, favor. and foreign nationals. And the last one, please. La siguiente. Next one. Nuestros desafíos. Our Son muchos, sin strengths. embargo, los hemos querido resumir en There are 4, many. y con However, esta ficha we have termino, summarized them in que es 4, and primero this is my last fortalecer slide. los First one is servicios de strengthening intermediación labor laboral, intermediation services, tanto en su calidad y efectividad, con both in enfoque quality and inclusivo effectiveness, productivo, pero to sobre todo improve en el Perú, con un enfoque territorial. with an inclusive, productive, Segundo, and territorial articular approach. todos nuestros Second, servicios strengthening a nivel intersectoral, de gobierno intergovernmental, central, and private gobierno sector regional y coordination of gobierno local, employment, de la mano con el employability, sector and privado. self-employment services La hand in siguiente, hand with the tercer reto private que sector. tenemos The es third challenge we have fortalecer is to strengthen la red que the estamos construyendo network we con los are diferentes centros de building empleo, esos with regional governments, 530 local governments, espacios with donde those son centros de empleo, UCES, 530 tenemos que fortalecerlos. spaces, Y employment finalmente, centers. el We have to rol que strengthen cumple this. el And Servicio finally, Nacional del Empleo the role of respecto the de National los Employment mecanismos Service with técnicos regards to the que technical tenemos que estar mechanisms a la for par con lo ongoing que se relations pide a with nivel companies. de We have to be hand in tecnologías que hand hoy en día with se what is están cada vez required, modernizando, the el level of relacionamiento technologies continuo con el that sector are improving empresarial, el constantly, trabajo escuchando a the las dos relationships with the comunidades, business es una sector. labor que This is también se constituye a como un reto task para nuestro that servicio is a y sea challenge for our eficiente service y sea for it to efectivamente be que genere efficient una gobernanza democrática en nuestro and país. really Gracias. helps create a democratic governance in our country. Thank you. Muchas gracias, doctora Rosana. Thank No, y you, hubiera podido Dr. hablar Roxana. un poco más. You could have Tenemos en continue for a el little chat bit dos more. preguntas para We usted. Creo have que ha 2 empezado questions ya in the a chat responder a for las you. preguntas, pero I a lo think mejor para ir we poco have más already started. en detalle,
answering to the Tenemos questions, dos preguntas, but to go in detail. There are sobre two la questions, inteligencia one artificial. on Entonces, artificial intelligence, la pregunta era cuál es el and the nivel de question is inteligencia artificial what en el is servicio the público del Perú. Usted ha hablado AI del SEO level inteligente in y the public los service próximos in Peru? pasos You para ponerla talk al about día the dentro de esto. smart Entonces, si TV nos and podría the dar next steps un poco más cuáles son las etapas para el Servicio Público de Empleo de Perú. to implement it, but how La última could we talk us about what you're going to do empleabilidad de los jóvenes and youth employability? ¿Cuáles serían los principales retos y Which would oportunidades be the main que tienen para challenges and fortalecer la opportunities you have empleabilidad de los to jóvenes en el strengthen mercado the laboral employability of peruano? youth in the Peruvian labor Respecto a la market? primera consulta, la Regarding inteligencia the first artificial, ¿en qué question, nivel se the encuentra en artificial nuestros servicios intelligence, públicos at de what empleo? level it is in Consideramos the public que employment service, estamos en we una believe etapa that we are de in a phase renovar la when tecnología que we are viene usando renewing nuestro the sector. technology La that tecnología our en los sector has been últimos using. Technology 5, over the 7 años last ahora es un 7 to 5 adelanto years rapidísimo, has exponencial, moved donde también el extremely sector fast, público, que tiene sus and pasos para poder the public también sector who presupuestalmente goes avanzar, yo slow diría que when it comes nuestra to todavía allocating tecnología budgets, etc. ha quedado un poco en la tarea de Technology modernizarse. Y por eso is es que still to ya en be esta modernized, gestión and that's why in this actual administration, the gestión current del ministro Maurate, se está ya administration of contemplando no Minister Maurate, solamente el tema presupuestal, sino we are ya se está dealing with the trabajando budgetary con lo que va issue, a ser el but we're also lanzamiento del SEO working inteligente, with what sea is a going to finales de este be año o el the próximo, smart como TV, también so that we un can have it gran at the end of proyecto this de year or next year. inversión que And we also podamos have a tener en huge el investment Perú a program that we could inicios have in de enero, Peru febrero del siguiente at the año que beginning contemple of todas estas plataformas January, que February of hemos next year, descrito, including pero all these incluidas en el platforms we mundo de have la described, but inteligencia included artificial in the moderna, world of actual, the como hoy se lleva en el artificial mundo, ¿no? intelligence. Y segundo, la And pregunta second, de cómo los grupos the question vulnerables, on how vulnerable entendí, groups, son I atendidos por understood nuestros how servicios. are they Efectivamente, este served enfoque by our inclusivo que services. deben tener This inclusive transversalmente approach that todo servicio público de empleo en el Perú y all the en el public mundo. service employment En in el Peru caso has to nuestro, have. hemos In our ido case, avanzando we desde have el moved año forward pasado since con last diferentes, year, primero, acercamientos first with interesantes con different cooperación internacional, outreach, como interesting también outreach with organizando temas international cooperation internamente and dentro de organizing la teams internally administración para within the empezar a administration in converger, order no to descubrir cosas, sino al contrario, not recoger discover things, but mucho de lo que ya gather también se viene a trabajando en lot of experiencias things that internacionales have been y done estamos escribiendo internationally, esas and we directivas. are Una de drafting ellas es la que directives. les One mencionaba, of them is what esta we what asesoría I de was búsqueda de empleo mentioning. dirigido a This mujeres víctimas de violencia. Eso está vigente. a Y consultancy that antes que termine is este aimed año, for estamos también women promulgando una victims of norma a violence, nivel de and la Dirección we General, que are será el also protocolo y la guía promoting a para guide, which we a el protocol poder and a guide focalizar y to abordar el tratamiento de focus las and personas en address vulnerabilidad cuando se acercan a los diferentes people centros de in empleo, no vulnerability focalizando when a they un get grupo to the vulnerable en different particular, sino un employment documento centers, not transversal que lo hemos particular trabajado de la mano con la vulnerabilities, but cooperación in alemana. general, everyone. Y en los siguientes meses, nuestra And tarea in the next few fuerte, months, antes with de cruzar julio del before medio año siguiente, es July poder next year, actualizar todas nuestras our normativas aim is to técnicas be able con todos to estos conceptos update all modernos, our technical actuales, norms with all these inclusivos, modern, productivos, inclusive territoriales, concepts sobre todo mucho en nuestro and país, el tema de territorial territorialidad, concepts, en virtud a que sí, el by tema virtue of the inclusivo, que lo fact podemos that tener muy if claro, the issue of no inclusion, conversa con inclusion también tener a la mano a quién doesn't va go hand in finalmente a hand absorber a esa mano de with trabajo, who sería un is going to trabajo apply perdido. with, Entonces is también going es to be a abocarnos wasted a ese work. sector So empresarial it's also y about territorial adapting to porque el the Perú es muy business sector diverso, en la costa, and en la sierra y geographically en la because Amazonía. Peru is very diverse in the Muchas coast, gracias. on the mountains, in the Amazonia. Thanks, Y doctor. ahora tenemos todavía un poco más Now de we tiempo. have A lo a little mejor bit more una time. última pregunta diría, Maybe a last question, porque usted al inicio because at the beginning presentó Perú también con you also el presented sector informal, Peru que tiene una parte. and you talked about the Entonces, informal sector. ¿cuál sería para usted el What papel del would be Servicio for Público de Empleo you the del role Perú of the para intentar
reducir Employment Service of Peru to esta informalidad o hacer que esta gente acceda al reduce this mercado level of formal. informality or make these people Sí, access the bueno, formal desde el market. Servicio Nacional de Empleo, In the National de Employment los Service, 12 servicios, consideramos out of hay the uno que 12 es services, orientación we para consider el one, there is emprendimiento, de tal forma que guidance for muchos de estos entrepreneurship. informales están dedicados en el tema Because de autoempleo. Sin embargo, la informalidad many people in the sabemos que formal sector tiene are no self-employed. solamente a However, trabajo y we know promoción del empleo informality is como not only has work and deberíamos ver promotion la of work temática, sino es as something that should multisectorial. be Para treated, but it's ello, el Ministerio multi-sectoral. del Trabajo And hace for muy that, the poco, puede Ministry ser of hace un Labor, mes, not se ha that long generado, se ha ago, creado y con una ya developed inclusive or set up normativa desde with Presidencia de la República de una regulation from the comisión presidency. multisectorial en la cual It también was set está el up a Ministro del Trabajo, multi-sectoral está el uh, Ministerio de la commission Producción, está el MIDES, with the Educación, Ministry etcétera, of Work, the varios, Ministry of donde se Production. va a There are several trabajar ministries políticas where multisectoriales they are para la going to lucha work on contra multi-sectoral la policies informalidad en sus diferentes to caras. find Sin the embargo, les different decía phases of también hace informality, 2 días informal work. y pueden However, I was buscarlo en telling nuestra you 2 or 3 days página ago, and you can look web it del up ministerio, se ha on lanzado our una plataforma que se webpage. llama A platform was launched recomienda.p, called que Recomienda.p, trabaja tanto para nuestro sector which empleo como works también for para el otro the lado employment del sector trabajo, porque es una and página for the en la other cual side as toda well, because persona it's a page where natural que se everyone encuentra en la informalidad, en la that is in the mirada y que formal quiere sector siempre difundir los bienes, los um, servicios que brinda, who va a tener want un to espacio gratuito advertise the abierto services donde they se puede provide. They will have a inscribir, space where de they can manera tal que sign up, vamos también como sector recogiendo data de las and personas we que are aún gathering no están en la so formalidad. Hay un plazo data de that are 90 not in the días formal sector. para There que se is a visibilice period of todo lo 19 que yo days estoy brindando, si uh, bienes, where you servicios. can En esos 90 show días lo que me pide what you are offering, and este in those incentivo 90 days, que viene a ser what el they ask me, Recomienda this P, es que yo insensitive vaya of a la SUNAT y me inscriba para that tener un person registro should go único de to contribuyente, SUNAT ser un and contribuyente plata. En caso no realice register in esa order acción, to dejo de estar be visible en formalized. esta And if página, they don't ¿no? do it, Al cabo de then los 90 you are not días. visible on Es that una page manera, primero, de after 90 ubicar days. a personas en la Is informalidad, dos, de a way incentivarlo a of que se placing people formalice in por lo the menos informal mínimamente, sector tributariamente, to y a tres, way con of ese grupo de personas que se vayan encourage them to inscribiendo, register. van a And ser these recogidas people desde who are promoción del registered, empleo para they will fomentar su be gathered from capacitación. employment Empezar la promotion to sensibilización de por qué es promote their importante la formalidad training as y well, que esa formalidad starting es on why buena, is it important to positiva, be que in va a the formal ayudar a sector, que that is good, pueda, is positive, si en el that camino is también going to de be este like, if, interés for por el tema example, del if at autoempleo, some point you tener give up este tipo on de that también activity, espacios you will formales para el have sector that formal empresarial, space in poder the business acceder a sector, un nicho so you financiamiento can seguramente access a for través financing de for líneas de something else, crédito en la medida credit que lines, for muchos de los example, requisitos es que se encuentren en la formalidad, because etcétera. Entonces, for credits, one of the son estrategias que requirements también is se you have están to be in the formal construyendo sector. So a there are strategies partir that de are being esta labor developed multisectorial from this que multi-sectoral hace work that pues sería we unos are meses que doing se ha since constituido. about 2 months ago. Muchísimas gracias. Muy interesante Thank you very todo. much. Everything very interesting. Ojalá hubiéramos tenido un poco más I de wish tiempo we para had discutir eso, some pero more a lo time mejor será to para talk otro about that. webinario con usted. Pero But maybe muchísimas we can gracias have another por webinar el with you. tiempo But thank you very much for dedicado your time a Waves. Le and agradecemos the mucho time you have la devoted to Waves presentación today. de Perú. We thank you for the Y presentation on para Peru. los participantes que tienen And for the todavía participants preguntas, that decirles still have que vamos questions, a I darles just to tell you a that la doctora Rosana y a ver we si podemos will tener send them la to respuesta por Dr. escrito y Roxana después and see compartiremos if she las can reply presentaciones y in las writing respuestas por so we can escrito a share the través de un presentations correo. and the Y questions and answers in decirles también que on a mail. al finalizar And este also webinario wanted to tell you that at the end of tendrán this webinar, una pequeña encuesta there para will be ayudar a a la Secretaría short Ejecutiva de survey WAPES a mejorar to help the estos Web webinarios. Secretariat to improve these Pero webinars. muchísimas gracias otra vez, doctora But Rosana thank Taquia you Gutiérrez, very por su much, tiempo. Y, Dr. y no sé, con Gutierrez esto for her creo time. que sí, usted fue la And penúltima entonces I think presentadora if you de nuestra was serie de the webinarios one before last sobre of el the Servicio Público de series Empleo de of WAPES. El último se public realizó employment con services, the last one will be in Azerbaiyán, December with pero Azerbaijan. tendremos dos otros We will webinarios. have another Los 2 enlaces están webinars. en el chat You had que the hemos links on the compartido chat. también en nuestra
página web, así and que they no are on duden our en webpage as well. contactarnos. So Si don't tienen más hesitate ideas to de contact us webinarios if o you have seguir any further conectados con ideas or more nosotros, pues ideas about desde webinars, Bruselas, or con you mucho want to gusto. communicate with Muchísimas us gracias otra vez. here in Brussels. Y creo que Thank con you very esto, much pues again. les deseo en Perú un And buen día. I wish Y you a en very good day Europa, in Peru bueno, para nosotros será and a good afternoon inicio de la in tarde. Europe. Muchísimas gracias. Muchísimas Thank you very gracias. much. Buenas tardes con todos. Gracias. Thank Buenas you, tardes. and good afternoon to everyone.